Hello dear students, welcome to the online class. I am Sonia Akter, lecturer English, Government Harganga College, Munshiganj. Dear students, you can see on the screen that our today's topic is a famous poem, The Canonization by John Donne. And this is the part 1 on this topic. This is the lecture number 1 on this topic. Dear students, you can see on the screen that this is a picture of John Donne, a famous poet of Jacobean age, and you can say also that he is one of the famous metaphysical poets of this age. And we are going to read the famous poem, The Canonization. And I look upon the Canonization as one of the finest presentation of Donne's poetry. It is the most perfect exemplification of metaphysical poetry. So let us start with the word canon. C-A-N-N-O-N. The word canon means large gun. That is used in warfare, But in this poem, the word C-A-N-O-N, the word canon means something else, something extraordinary thing, which the poet wants to show. The word canon, C-A-N-O-N, the word canon means list. Actually, the word canon means list. A list of canonical poets, you can say, a list of canonical author, list of canonical books. In this particular poem, the word canon means a list of saints published by the Catholic Church. In this poem, the word canon means a list of saints published by the Catholic Church. And canonization is the long drawn, complicated process by which a person is declared as saint. As you know, Mother Teresa has been canonized and she is known as the Saint of Calcutta. So, the word canonization is the process by which Catholic Church declares someone a saint. Okay? So let us start the poem with the very first line, the very dramatic line of this poem. Yes, this is the first line of this poem. For God's sake, hold your tongue and let me love. For God's sake, hold your tongue and let me love. Dear students, look at this line and think about this. Think about the line, think about the words, think about the beginning, think about the opening of the poem. This line will show you many things about metaphysical poetry. This line will show you the characteristics of metaphysical poetry. Okay, let's think about this poem and analyze this poem. This line. For God's sake, hold your tongue and let me love. এটা মিনিং হচ্ছে যে আল্লাহর দোহাই, খোদার দোহাই, তোমার মুখ বন্ধ করো এবং আমাকে ভালোবাসতে দাও। যদি এটা বাংলা আমরা করি তো এরকম দাঁড়াচ্ছে যে খোদার দোহাই, তোমার মুখ বন্ধ করো এবং আমাকে ভালোবাসতে দাও। তো আমরা যা দেখলাম এই কবিতার নামের তাৎপর্য যে ইটস আ ভেরি রিলিজিয়াস পোয়েম। The word canonization, after realizing the meaning of the word canonization, we can think that this poem contains a very religious theme. But after reading this line, the very first
line, very opening line of this poem, it seemed that it's not a religious poem, it's a secular poem. Okay, so does it sound like a religious poem or a secular poem? Now you will say that it's a secular poem. Okay, so we can say that the poet raises an expectation by the title of this poem and then scatters them on the ground, dashes them on the ground. So, dear students, can you say is it an abrupt beginning or a gradual beginning? Is it an abrupt beginning or an ordinary beginning or an ordinary beginning? Of course, it is an abrupt beginning. It is an abrupt beginning, shocking beginning. That is an important characteristics of metaphysical poetry. You know, abrupt beginning is an important characteristics of a metaphysical poetry. And abrupt beginning is a beginning which knocks the reader off his attention and captures his attention. So, the first characteristics of a metaphysical poetry is abrupt beginning, and that is also present in this line. Now, dear students, find two most important words from this line. You can choose any words. You can choose any word. If I choose, I will choose the word God and the word love. God and love. Okay, this is the good example of amalgamation of spiritual and the secular in metaphysical poetry. God and love. Okay, the integration of the holy and unholy. And this is also an important characteristic of metaphysical poetry, and that is amalgamation of spiritual and the secular. Amalgamation of spiritual and the secular, or you can say integration of spiritual and the worldly. This is the, we can say, the second characteristics of metaphysical poetry, which is also present in this line, only in this line. In fact, this line is sufficient to give a good example or good idea of the entire metaphysical world. Now, dear students, observe very carefully the diction of this line or of this poem. Is it prose-like or poetic? Is the diction prose-like or poetic? Of course, prose-like. You can see it's a prose-like diction. And prose-like diction is another characteristic of metaphysical poetry. Most of the metaphysical poets practiced worldly life, but they preach very religious sermons. And they used to practice prose-like diction, which is another characteristic of metaphysical poetry. Now, look at this line and try to understand. Is it conversational tone or musical tone? Of course, it is conversational tone. It is also another characteristic of
metaphysical poetry. So we can see here in this line, in the very beginning, in the opening of the poem, 4 characteristics of metaphysical poetry. These are: the first one is abrupt beginning, second one is amalgamation of spiritual and the worldly, third one is prose-like diction, and the fourth one is conversational tone. So these all things are present in the opening line of this poem. So we can say this is the perfect example of a metaphysical poem. And this is a love poem also, as you can see in the line that the speaker, the poet is saying, "For God's sake, hold your tongue and let me love." So undoubtedly it is a love poem. And this poem is spoken by the person who is madly in love. And it is addressed to a friend. By the lover. A friend who is frequently saying to the poet that to put an end to your love, it is dangerous, bad, wicked. The friend of the speaker, or you can say the poet, friend of the poet, is frequently saying to the poet that love is dangerous, it is bad for health, it is wicked, etc. etc. So the poet is feeling very disgusting and he is disturbed by this friend, and then he is saying in this line that for God's sake hold your tongue and let me love. Now let's see the second line. Or chide my palsy or my gout. Or chide my palsy or my gout. Let's read out the full stanza. The first stanza. My 5 grey hairs or ruined fortune flout. With wealth your estate, your mind with arts improve. Take you a course, get you a place. Observe his honour or his grace, or the king's real or his stamped praise. Contemplate what you will approve. So you will let me love. So dear students, this is the first stanza of this poem. Now let's see about the meaning. Or chide my palsy or my gout. Chide means rebuke, scold, verbal attack, etc. Or palsy means paralysis. Paralysis. Or gout means joint pain. Gout means joint pain. So, dear students, you can see that the poet as a lover, and we can say he's the first lover who is talking about his own ill health, who is talking about his ill health. And in the third line, my 5 grey hairs or ruined fortune flout, who is talking about his bad features, and who is talking about his financial crisis. He is advising his friends not to tell anything about his love, but to chide, to rebuke about his ill health, about his palsy, about his paralysis, or his joint pain.
যে সে তার বন্ধুকে বলছে যে তুমি আমার ভালোবাসাকে নিয়ে কিছু বলো না, তার চেয়ে বরং তুমি আমার প্যারালিসিসকে নিয়ে তিরস্কার করো, বকাঝকা করো, তুমি আমার ব্যথাকে নিয়ে, কষ্টকে নিয়ে কথা বলো। মাই 5 গ্রে হেয়ার্স, তার 5টা চুল ছিল, সাদা চুল ছিল, তার 5টা সাদা চুল ছিল, যেটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে তার টাক ছিল, অথবা তার মাথায় 5টাই চুল ছিল যেগুলো নাকি সাদা, তার মানে সে খুব বয়স্ক, বৃদ্ধ, এরকম বোঝাচ্ছে। Or ruined fortune flout. Flout means make fun of. মানে সে তার বন্ধুকে বলতে চাচ্ছে যে তুমি আমার মিসফরচিউন নিয়ে তুমি আমাকে উপহাস করো, তুমি আমার সাদা চুল নিয়ে উপহাস করো, আমার যে 5টা সাদা চুল আছে সেটা নিয়ে উপহাস করো, আমার মাথায় টাক আছে সেটা নিয়ে উপহাস করো, আমার প্যারালিসিস নিয়ে তুমি তিরস্কার করো, আমার জয়েন্ট পেইন নিয়ে তুমি তিরস্কার করো। With wealth your estate, your mind with arts improve. আগের এই 2 লাইনে কবি তার বন্ধুকে কিছু নেগেটিভ সাজেশন দিয়েছে, নেগেটিভ অ্যাডভাইস দিয়েছে যে আমার প্যারালিসিস নিয়ে, আমার গাউট নিয়ে, আমার 5 গ্রে হেয়ার্স নিয়ে, আমার মিসফরচিউন নিয়ে তুমি তিরস্কার করো, ফান করো। কিন্তু পরবর্তী লাইনগুলোতে দেখো, উইথ ওয়েলথ ইউর স্টেট, ইউর মাইন্ড উইথ আর্টস ইমপ্রুভ। এখানে পোয়েট পজিটিভ কিছু অ্যাডভাইস করেছে তার বন্ধুকে। পজিটিভ অ্যাডভাইসেস আর হিয়ার ফর হিজ friend. So the poet is saying that you can earn wealth, you can earn money for yourself to make your career better, to make your life better. Your mind with arts improve. Here the poet is advising his friend to learn something more about art, to gather more knowledge and improve his mind. This is a positive suggestion for his friend. Take you a course, get you a place. Take you a course. Course has a different meanings. Course means something like academic course on medicine, etc. You can say anything, any course or any program. So the poet is advising his friend, take you a course. He's saying that you can take a course, you can improve yourself by taking a course on any program or anything. Get you a place. Get you a place means you can get a position. You can get a position, you can get a better position by taking a course on any program. Observe his honor or his grace, or the king's real, or his stamped face. Here, honor has different meaning, grace has different meaning. You can say your honor, or by his grace you can say due, or you can say here the poet is addressing the king also. They observe his honor or his grace, or the king's real, or his stamped face. So here the poet advising his friend to do something to see the king in real, or if he is not able to see the king's real face, he can earn more and more money on and coin on which the face of king is stamped. So he is suggesting his friend to do something better, do something such which by which he can earn more and more money, and he can get a better position, and or he is able, he can be able to see the king's real face, or by making money he can see the king's stamped face if he is not able to see the king in real. যে তুমি এমন কিছু করো, যদি তুমি রাজাকে সরাসরি দেখার চেষ্টা করো, যদি তাকে নাই দেখতে পারো, সরাসরি দেখার মতো নাই হতে পারো, তাহলে তুমি এমন টাকা উপার্জন করো যাতে কয়েনের মধ্যে কি তুমি রাজার ছবিটা দেখতে পারো। Contemplate means to meditate. What you will approve, যে তোমার যা ইচ্ছে, তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি সেটাই করো. Do as you like, do whatever you like.
but do something better for your life, for your career, for yourself. But don't tell me to end my love for my beloved. So you will let me love. যে তুমি যা ইচ্ছে করো, তোমার বেটার পজিশনের জন্য, বেটার ক্যারিয়ারের জন্য, বাট আমাকে কিছু বলো না। সো ইউ উইল লেট মি লাভ। তুমি তোমার কাজে ব্যস্ত থাকো, তারপর আমি আমার কাজে ব্যস্ত থাকতে পারবো। তুমি আমাকে আমার ভালোবাসায় ব্যস্ত থাকতে দিবে তখন। তুমি তোমার কোনো কাজে ব্যস্ত থাকো। So dear students, this is the first stanza of this poem, and you can see in this poem the very first line of this poem is very important for you to understand the characteristics of a metaphysical poetry. And in the first line you have seen the fourth characteristics of metaphysical poetry, which is the first one is abrupt beginning, second one is amalgamation of secular and spiritual, the third one is prosaic diction, and the fourth one is conversational tone. Here the poet is speaking in front of someone. And in the other verse, you can see here the poet is suggesting his friend two things, and one is negative things in the second and third line, negative things, and in the other lines he is suggesting his friend to do something positive which can make his life better, to make his career better. So this is the second stanza of this poem. Let's see. Alas, alas, who is injured by my love? What merchant's ships have my sighs drowned? Who says my tears have overflowed his ground? When did my course of forward spring remove? When did the heats which my veins feel add one more to the plaguey bill? Soldiers find worse, and lawyers find out still. Litigious men, which quarrels move, though she and I do love. So dear students, here you can see some words like sighs. You can see the word sighs, cold, heats, etc. are the hyperbolical words which are used by the poet in the second stanza. Alas, alas, who is injured by my love? এখানে কবি বলতে চাচ্ছে যে alas is a exclamation here. কবি হতাশ হচ্ছে এবং বলছে যে আমার ভালোবাসার দ্বারা কে আঘাত পেয়েছে, কাকে আঘাত করেছে আমার ভালোবাসা। কবি এখানে প্রশ্ন করছে তার বন্ধুর উদ্দেশ্যে যে আমার ভালোবাসা কি কাউকে ক্ষতি করেছে, যে কেন আমাকে তুমি ভালোবাসতে মানা করছো, কেন নিষেধ করছো, আমার এই ভালোবাসা কি কাউকে আঘাত করেছে, কারো ক্ষতি করেছে? is injured by my love. What merchant's ships have my sighs drowned? Here the poet admits that he sighs frequently because of his love, and his sighs didn't drown any merchant's ships. তার ভালোবাসা কোনো মার্চেন্টস শিপকে ডুবিয়ে দেয়নি। তার দীর্ঘশ্বাসের যে ঝড়ো বাতাস, সেই বাতাসে কোনো জাহাজ ডুবে যায়নি। Here in this line, the poet expresses the innocence of his love, and the sighs is symbolical as the stormy wind. Sighs symbolizes the stormy wind of his love, and he is saying that his sighs didn't drown no merchant's ships.
Okay. Who says my tears have overflowed his ground? Who says my tears have overflowed his ground? কবি এখানে বলতে চাচ্ছে দেখো যে তার কান্না, তার চোখের পানি কোনো গ্রাউন্ডকে ওভারফ্লো করেনি। His tears didn't have flooded any ground. His tears have not caused any floods. His tears does not have not caused any flood. Okay, which can overflow someone's ground. When did my cold's forward spring remove? When did the heats which my veins feel add one more to the plaguey bill? Plaguey bill is very significant here because it symbolizes the contemporary happenings of the time. Bill, plaguey bill means the list of the date, and such lists were daily published those days. তো কবি এখানে বলতে চাচ্ছে যে তার যে ভালোবাসার শীতলতা আছে, সেই শীতলতা তো কখনো স্প্রিংকে আসতে বাধা দেয়নি। স্প্রিং তো আসছেই, বসন্ত সময় মতো আসছেই, বসন্তকে তাড়িয়ে দেয়নি। তার ভালোবাসার যে ভয়, সেই ভয়টাকে এখানে কোল্ড হিসেবে কবি বলতে চেয়েছেন যে the coldness of fear. Actually, the poet wants to say about the coldness of fear. He's saying that his coldness never remove the spring. When did the heats which my veins feel add one more to the plaguey bill? তো কবি এখানে বলতে চাচ্ছে that the heats of his love, তার ভালোবাসার তাপ আছে, সে তাপ তো প্ল্যাগি বিলের মধ্যে কোনো নতুন নাম অ্যাড করেনি। যে আর কোনো রোগী, আর কোনো ব্যক্তি প্লেগে মারা যায়নি, প্ল্যাগি বিলে কোনো নতুন নাম যুক্ত হয়নি তারই ভালোবাসার উষ্ণতায়। Soldiers find words and lawyers find out still litigious men, which quarrels move, though she and I do love. Soldiers find words. The poet wants to say that the worldly courses are going on as usual. No, nothing is stopped because of his love. Nothing is damaged. Nothing is hampered because of his love. So, soldiers find words. Soldiers is significant here. The word soldier is significant here in this poem because at the time, soldiers were paid only at the time of war. So, soldiers are finding words, they were being paid. So, what is the who are being hampered by his love? Soldiers also find work, and lawyers find out still litigious men. Litigious means মামলাবাজ কিছু লোক আছে। তো lawyers find out still litigious men. লয়ার্সরাও লিটিজিয়াস ম্যানদের খুঁজে পাচ্ছেন যাদের নাকি লয়ার্সদের দরকার। সো লয়ার্স আর অলসো পেইড। তাই লয়ার্সদেরও জীবন চলছে, কাজ চলছে, তারাও টাকা পয়সা পাচ্ছে। তাহলে কার ক্ষতি করেছে? তার ভালোবাসায় কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। সবার জীবন যেমন চলে তেমনই চলছে, পৃথিবী যেমন চলছিল তেমনই চলছে, কোনো কিছুই থেমে রয়নি। হুইচ কোয়ারেলস মুভ, সব কিছু যেমন ছিল তেমনই চলছে। লিটিজিয়াস ম্যানরা, মামলাবাজরা মামলা করছে, ঝগড়াঝাটি যারা করার ঝগড়া করছে, লয়ার্সরা তাদের ক্লায়েন্টকে খুঁজে পাচ্ছে, মক্কেল খুঁজে পাচ্ছে, টাকা পয়সা ভালোই রোজগার হচ্ছে। সোলজার্সরাও যুদ্ধ হানাহানি চলবেই, তারাও তাদের টাকা পয়সা পাচ্ছে। তাহলে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ গোয়িং অন অ্যাজ ইউজুয়াল, দো শি অ্যান্ড আই ডু লাভ। যে আমি এবং আমার বিলাভেড, আমাদের ভালোবাসাও চলছে, সবার সব কিছুই চলছে। আমাদের ভালোবাসায় কারো কোনো ক্ষতি হয়নি, কারো জীবন থেমে থাকেনি। তো কবি এখানে বলতে চাচ্ছে যে তার ভালোবাসার যে নিষ্পাপতা, সেটাকে তিনি এখানে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে আমাদের ভালোবাসায় কারো তো কোনো ক্ষতি হয়নি। কোনো মার্চেন্টের জাহাজ ডুবে যায়নি, কারো বন্যায় কারো গ্রাউন্ড
ওভারফ্লোড হয়নি। শীতলতা স্প্রিংকে কোল্ড স্প্রিংকে আসতে বাধা দেয়নি। তাপে কোনো প্লেগে বিলে আরো অন্য কারো নাম যুক্ত হয়নি। সোলজার্সরা ওয়ারে যুদ্ধে লিপ্ত আছে এবং তারা পেইড হচ্ছে, এবং লয়ার্সরা লিটিজিয়াস ম্যানকে খুঁজে পাচ্ছে, এবং আমরাও আমাদের মতো আছি। সো কারোরই কোনো ক্ষতি হয়নি। তাহলে কেন তুমি আমাকে আমার ভালোবাসা থেকে বিরত থাকতে বলছো? So dear students, that's all for today. See you in the next class. Stay home, stay safe.